Which coffee would you like? I want one cappuccino. I give you Montenegro coffee. Alright. Montenegrins drink excellent coffee with all sorts of stuff that you cannot even imagine. Where are we right now? We are in Napoli. I mean in Cafe Napoli, in Cetinje. This is Cetinje, used to be a capital of Montenegro. Beautiful town, as the people also, as you can see. So And what kind of people are living here? all sorts, but mainly Orthodox people. Yes. Orthodox and? A little bit of Catholics and very little bit of Muslims. Okay, but you can't find any mosques here, right? No, No. Okay. no, in this part no. Okay. But in the north part and near Albania you can find them. Okay. You can find a lot of them. We are living in peace and prosperity With each other. with each other, of course. So, Montenegro is de jongste staat van Europa. De geschiedenis van het land begint in de vroege middeleeuwen, toen het een deel was van de Romeinse provincie Dalmatië. Montenegro was tot 1878 een onafhankelijk en soeverein prinsbisdom binnen het Osmaanse Rijk. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam Montenegro bij Joegoslavië. Na bezetting door Italianen en Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het land in 1945 een deelrepubliek van het federale Joegoslavië. Sinds het begin van de 21ste eeuw streefde de regering openlijk naar afscheiding van Joegoslavië. Na onderhandelingen in 2003 werd afgesproken Joegoslavië om te vormen tot een confederatie van 2 deelstaten, onder de naam Servië en Montenegro. قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam tebarekte ya zal celali vel ikram. Tarihçesine bakarsak Osmanlı döneminde yani buradaki yerli halk nasıl daha önce Hristiyanlığı kabul etmişse aynı zamanda İslam'ı severek kabul etmiştir. Nedenleri az çok tarihçiler tarafından bilinmektedir. Yani öyle bir zorla veya yaptırmalarla İslam'a geçmedik. Yani biz autokton ve yerli olarak İslam'ı kabul ettik. Ancak bu Berlin Kongresi ile haksızca bazı Müslüman yerleri gayrimüslim devletlerine verilmiştir yani. Ki bu topraklar da Karadağ o dönemde veya Sırbistan'a veya Yunanistan'a ve Bulgaristan'a verilmiştir. Bu şekilde Müslümanların hakları her ne kadar böyle gayrimüslim devletlerinde kalmışsa da yine az çok hakları vardı yani. Dönemden döneme değişmiştir. I always recall that I was completely indoctrinated, even in the kindergarten, that Islam came here by force, and which is completely not true. And now, actually, even the facts show it not true.
So the Islamization of Ulcin and all Albania actually came as an offer. Okay, like you see that many people win elections because they have lower taxes. Even in the United States, that's a standard. If you want to do anything to be successful, lower the taxes, everyone would vote you. Now the same is in Albania. You promise that you will lower the taxes, you get support. And it was the same thing, right? It's okay, yeah, free taxation, only give zakah on a voluntary basis. Who wouldn't accept that thing? Everyone would accept. And then all of a sudden, right, so you have this, so the Islam as well came, first it was not the religion of the poor during the Ottoman times, it was the religion of the rich. So they introduced Islam first to the noble people who actually had to keep their status, they accepted Islam, and then the others were following. So that is the story of how somehow it grew and maybe how it took over. But the myth that there was a forced and compulsory religion, I think it's even Islamically not correct. Malizi është I organizuar, sidomos Bashkësia Islame Malizi është I organizuar në këtë mënyrë. Gjithsejt në 10 qytete të Malizi bëjnë pjesë edhe muslimanët. Do thotë, fillojmë prej Rozhajes nëpërmjet Bjelopoljes, mandej Plevlja, Podgorica, Par dhe Ulqin. Tivar gjithsesht edhe Ulqin. Gjithsejt në malin e zi, gjithsejt I kemi 130 xhamia. Do thot I kemi mbi afër 100 imam të kualifikuar. Pjesa më e madhe është me fakultet. Tash edhe elhamdulillah një pjesë tjetër, kjo e reja ka filluar edhe magjistrojësisht edhe doktoratat kryen, që është një plus I madh për Bashkinë Islame të Malizi. Pra, që gjitha këto xhamin që I përmendet, shumica e xhamiave janë ndërtuar gjatë kohës së perandërisë osmane. Gjatë kësaj kohës re, pas luftës në Bosnjë e më vonë, neve kemi ndërtuar disa xhamia. Sidomos në Rozha janë bërë shumë xhamia, në përgjithë qytetet tjera në Ulqin, në Bjelopolje, edhe neve në Tivar këtë qendër islame e kemi ndërtuar, do vitin e kaluar është bërë hapja, 12 vite kemi punuar për këtë qendër kulturore islame, edhe elhamdulillah jemi të kënaqur. When you look at the demographics of Ulqin, we see that nearly 80% of the population is Muslim, if I'm correct. Yes. But we have places in Europe where this ratio has been fluctuating very much due to political and social changes in the past 100, 200 years. How did Ulqin manage to keep its Islamic character throughout those years? Oh, that's very tough, so I need to pretty much think carefully. Okay. So what I'm saying, well, the Romans came, and again, the Illyrians and Illyrian character here survived. The Slavs came, again, the Albanian Illyrian character survived. And then the Mongolians came, they ruined almost everything, and then again, everything survived again, they rebuilt it again. And then the Ottomans came, and then they changed certain rules, they accepted the best of it, Ulcinians, right? So they accepted Islam, they kept, but again, they survived, the whole, this Albanian character survived. And then the Ottoman Empire somehow withdrew from it, it was handed out to Montenegrins, and then again, it survived as a core, right? And then this Yugoslavia somehow got into a kind of Cold War with Albania. The border was completely closed, and Ulqin was left as a kind of a core without any kind of how do you say, big body of Albanian culture, even to somehow keep it. And then all of a sudden, here it is again, and somehow it kept it. And the religion was a kind of very crucial component to it, because the nation was protecting the religion, and religion was protecting the nation in the same identity, and then they kept living still today. So it's, you know, like if you see in other places where, let's say, communism penetrated a bit harder, you will find a kind of assimilation at a more larger scale, not in Ulqin. Moslims maken 20% uit van de bevolking. Montenegrijnse moslims behoren tot de Soenitische tak van de islam, met een kleine minderheid Ahmadiyya. Hiertoe behoort de etnische Albanese minderheid, die vooral langs de grens met Albanië woont.
en de Bosniakken en andere Slavische moslims. Een groot deel van de moslims woont in de regio Sandžak en de steden Ulcinj, Bar en Podgorica. De naam Sandžak was de benaming van een bestuurlijke eenheid in het Ottomaanse Rijk, waarvan de betekenis letterlijk vlag is. Tijdens het congres van Berlijn in 1878 werd besloten dat Sandžak onderdeel bleef van het Osmaanse Rijk, maar dat het onder militaire bescherming van Oostenrijk-Hongarije kwam. Het doel hiervan was het voorkomen van een bezetting door Servië en Montenegro in geval van een vereniging van beide landen. Toen Oostenrijk in 1908 Bosnië annexeerde, trok men de troepen uit Sandžak terug, nam men afstand van alle rechten op dit gebied en gaf deze terug aan het Osmaanse Rijk. Halkımız Osmanlı döneminde çok rahat yaşamıştır. Yaklaşık 350 sene hiçbir savaş bilinmiyor, hiçbir sorun yaşanmadı yani. Daha önce bir güvensizlik vardı eğer tarihte bakarsak. Çünkü etrafında prenslikler vardı ve her zaman bu şehri ele geçirmeye çalışmışlar. Ancak Osmanlı döneminde artık şehir bir sükunete varmıştır. 18. yüzyılda mesela ondan önce şehirliler ise sadece kale ve etrafında yaşamışlar. Ancak 17. yüzyılın sonunda ve 18. yüzyılın başında şehir taşımaya başladı. Yani ne demek oluyor? Artık şehirleşme başlıyor yani. Ve bu ne demek oluyor? Bir güven sağlanmıştır yani Osmanlı döneminde. Malizi është njëri prej shteteve të ish Jugosllavisë, gjithsesi të Ballkanit, e cila ka tolerancën maksimale fetare mes tri konfesioneve, mes muslimanëve, ortodoksëve dhe mes katolikëve. Pra këtu neve kemi marrëdhënie shumë të mira, do thotë kanë kaluar disa luftra, po edhe e para botërore, sidomos këtë qyteti këtu Tivarit, luftë nuk ka pas. Sidomos gjatë kësaj kohe të fundit, kur u shkatrua ish Jugoslavia, gjithsesi kur filloi lufta në Sloveni, në Kroaci dhe në Bosnjë, si edhe në Kosovë në fund, neve kemi qenë këtu mjaft të sigurt. Edhe pse kemi pas luftë psiqike, nuk është lehtë që vëllezërit, do thotë në region të kanë probleme, neve këtu jo probleme, edhe neve kemi pas disa probleme, mirë pa ato problemet nuk kanë qenë probleme të mëdha, dhe kështu që kemi mbetur këtu gjithë së bashku dhe unik. Tash janë marrëdhënie solide, mund të them, nuk kemi probleme me fena tjera, kemi bashkëpunime, bëjmë projekte të përbashkëta e kështu me radhë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير بما تعملون. Dinler ile devlet arasındaki ilişkiler bir şekilde antlaşmayla düzenleniyor. Özellikle Karadağ hükümeti son yıllarda yani bağımsızlığına kavuşunca İslam yani meşihatla antlaşma yapmıştır dediğim gibi. Ondan sonra Katoliklerle de yapmıştır, Yahudilerle de yapmıştır her ne kadar az ise. Sadece Ortodokslarla kalmıştır. Bu noktada onlar yani kendileri bu Ortodokslar sahipleri konuşmaları daha iyi çünkü onlar daha iyi bu ayrıntıları bilir. Ancak bildiğimiz kadar bir Sırp kilisesi ve Karadağ kilisesi arasında bir anlaşmazlık da var olduğu için belki bundan dolayı bu imzalanmamıştır yani. When you live 500 years under one rule, you had
couple of days after the Congress of Berlin, and when the Ulcin was handed out to the Montenegro, unfortunately, half of the fleet and pretty much like I think 75% of the families moved to Albania, to Shkodër and to Durrës, with their fleets, with their stores, with with like somehow they didn't want to be ruled by the Montenegrins, and then even if you read the documents, very interesting documents about the diaries of these ministers of Montenegro, how they started slowly introducing certain things to the Albanians in Montenegro, and then one point it was okay. Now you need to hang on your ship. You need to hang a Montenegrin flag with a crucifix, and then there was a huge protest. Like the captain, like the harbor master of Ulcin, who is a Montenegrin, like he goes and he sees a rally. No one wants to hang they want to hang the Sultan's flag. The flag of Turkey is red, and it has the red crescent. The flag of Islamic community in Montenegro and in Bosnia and in Macedonia and in Kosovo, I don't know about Albania, but for these I know for sure, it is the green flag of Ottoman Empire. In 1912, tijdens de Balkanoorlogen, werd Sandžak door Servië en Montenegro onderling verdeeld. Sandžak bestond niet als territoriale of bestuurlijke eenheid binnen de Confederatie van Servië en Montenegro. Toch wordt de term Sandžak vaak gebruikt, vooral door de moslims. Zij benadrukken daarmee het eigen godsdienstige en culturele karakter van de regio. Tussen 1912 en 1970 emigreerden veel Albanese moslims van Sandžak naar Turkije. Daardoor hebben tegenwoordig meer dan 4 miljoen inwoners van Turkije historische banden met het gebied. Amsterdam, Amsterdam, Ajax. We are sleeping in tents. We have our camps here. All groups have camps, and this is the 14th day of protest. You said that you want the government to change. Yeah, we want to change all system that is ruling for 25 years. Our prime minister was president. He was president, prime minister, president, prime minister. In some democratic countries, you don't have that. And as you see, this is repeating peaceful protest. Last night here was a leader of Bosnian part of people. They are Muslims, and he told, we know that we are all different, but we are living in one country. We are like brothers in one house. We are like brothers in one house, and we don't need to find help from other sides. We need to be close to each other. That's what he told. Like every people needs to be. Yeah, because we are all citizens of Montenegro at first. Religions, we know that we are different, but we are all citizens of one country that's going down and that needs to be changed. Bu cami denizciler yani böyle sahilde olması belki daha küçük boyutta bir bina olarak yapılmış olabilirdi. Ve bu şekilde bina olarak daha küçük ve o dönemde yani Osmanlı'dan önce olabilirdi. İkinci bir görüş olarak söylersek dediğim gibi bu Osmanlı ordusu buraya yani Venediklilerden korumak amacıyla buraya geldiği için belki o dönemde de yapılmış olabilirdi. Ancak yine bu iki görüşle ilgili herhangi bir kayıtlı bir veya yazılı bir kaynak yoktur. Ancak üçüncü bir görüş daha var. Benim Başbakanlık Osmanlı arşivinde araştırdığım bir belgeye göre
Ülgün şehrinde İbrahim Paşa yani bu şatılar İşkodra İbrahim Paşa Camisi diye yapılmıştır ve bu camiye 4 mağaza olarak İşkodra çarşısında vakıf olarak vermiştir. Pra, kjo xhami momentalisht funksionon shumë mirë, i kemi 20 punëtor, ka shumë në vete, ka shumë është e përbërë me disa gjëra shumë interesante, është e përbërë me xhamin për 1500 veta, salla e poshtë, salla e madhe, për tubime të ndryshme, për konferenca të ndryshme kështu me radhë, gjendet, kemi çerdhën e fëmijëve, kemi 3 klasë për fëmijë, kemi gjuhën të mësojmë gjuhën arabe dhe gjuhën turke mësojmë, kemi sallën e kompjuterave, kemi këtë restoran në dhamat e fjetjes, i kemi gasullhanën, abdesanën, e kështu me radhë. Pra ky projekt është i ndërtuar në tokën e Vakufit dhe gjithsej ka 3850 metër katror, ky objekti i kësaj qendrëse. De Islamitische Gemeenschap van Montenegro, afgekort ICM, is een onafhankelijke religieuze organisatie van moslims in Montenegro met hoofdkantoor in Podgorica. Er zijn 13 plaatselijke raden aangesloten bij de ICM. Een van die raden is in de stad Ulcinj. De gemeente Ulcinj is de zuidelijkste badplaats in Montenegro. De stad ligt aan de Adriatische Zee en telt ongeveer 20.000 inwoners, onder wie grotendeels Albanezen. Deze plaats kenmerkt zich door zijn prachtige zandstranden en zijn oosterse uitstraling. Door onder andere de oude Turkse patricierhuizen, moskeeën en indrukwekkende oude vestingmuren. Sahilde olduğu için aslında biz plajdan önce cami vardı. Plaj sonradan gelme başladı. Yani turistler, cami daha eski. Ve bu vesileyle yani biz camiyi yeniden inşa ettik. Çünkü aslında biz bir tarihe, eski atalarımıza döndük yani. Herhangi bir sorun yok. Yani sadece yani biraz yaz aylarında turistler daha fazla geliyor. Bazen hem ziyaret amaçlıyla, bazen de ibadet amacıyla geliyorlar. Yani genellikle yani burada ve merkezde olması bizi sevindirir ve bütün turistlere şehrimizin yüzünü gösteriyor. Siç thamë edhe më herët, kjo është xhamia e vetme edhe e posaçme në Malzi, xhamia më e madhe në Malzi, xhamia e cila na ka mundësuar neve që të lidhemi me të gjitha institucionet tjera, islame edhe institucionet jo islame. Gjithsesi ka më na lidh inshallah edhe në të ardhmen, me të gjitha pra institucionet edhe jashtë vendin. Pra me këtë do të jemi shumë më të njohur edhe me këtë më thamë do të i kemi vënë themelet për ruajtjen e identitetit, ruajtjen e fesë tonë edhe ruajtjen e gjitha kulturave tona që kemi neve shqiptare boşnak. Bir antlaşma yapılmıştır. Reis Bey'le, bizim Rifat Feyziç, bizim reisimiz, kendisi Podgorica'da. Bu antlaşmada birkaç noktalar içermektedir. Özellikle okullarda yani çocukların serbest olması, özellikle kız çocukların başörtüleri serbest olması, ondan sonra Müslümanların çalışma günlerinde özellikle Cuma gününde camilere gidebilmeleri yani serbestiyeti verilmiştir. Ondan sonra askerlikte veya değişik yani böyle yerlerde, publik yerlerde haklara kazanılmıştır. Enteresan bir şey daha var. Mesela bir sorun yaşanırsa, mesela bizim reisimizi seçme konusunda bir sorun varsa o zaman Türkiye Diyaneti devreye girebilir. Yani bu noktada öyle bir antlaşma var. Bu antlaşma aslında bir benzeri yani bir Berlin Kongresi'nin bir benzerisi gibi.
Yani çünkü o dönemde Şeyhülislam tarafından müftü tayin ediliyordu ve kral tarafından kabul ediliyordu yani. Bu şekilde Müslümanların hakları genellikle şu anda iyiye gidiyor. 100 sene sonra bir İmam Hatip açılmıştır Podgorica'da. In Holland, where we're coming from, Yeah. Most Muslims are originally immigrants. Yeah. So they start at the bottom of the society. Yeah. But here in Montenegro, the Muslims have been here for hundreds of years and are on all levels of society. So that I think also makes a difference in the cross cultural and cross faith relationships between the other faiths and minorities. So I have a couple of good friends and professors from Amsterdam, and we do discuss it. And they always ask, they ask the same question. They are curious about it. It is true. It is true that indeed that now the majority of Muslims in Europe are immigrants, and they are starting from the lower level, and now hopefully their kids will progress further. And for that, they should somehow, I think, there is no reason for worry as long as these people, and you do the best to do two things. First, let them thrive as much as they can. And the second is move on to the source. So the reason why Ulcin doesn't have a diaspora, a good diaspora, all diaspora in, let's say, the United States or Europe, is that they were thriving for centuries. If Europe, let's say, is investing much more on these countries and trying to solve the problems on the root, which means on the North Africa and former Ottoman Empire, one country, now you have 30 countries. So you need to somehow reconcile all these interests behind and make a peace, not Pax Ottomana, but make a kind of a peace and make a standard living. No Moroccan and no Libyan that I know would think of moving to Amsterdam or Hague. De Montenegrijnse overheid blijft zich inzetten voor de bevordering van interetnische en interreligieuze relaties. Ter bescherming van de rechten van alle onderdanen, ongeacht hun etnische of nationale afkomst, is een bijzondere bepaling toegevoegd aan de Montenegrijnse grondwet. Er is ook een raad opgericht die toezicht houdt op de handhaving van deze bepaling. Moslims zijn zo te zien volledig geïntegreerd in het politieke, economische en culturele leven van de republiek. Ze worden met meerdere parlementsleden vertegenwoordigd in het parlement, het kabinet en hogere posities bij de overheid. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة